They say we don't meet people by accident and nothing in life happens by coincidence. But you need to pay attention. We went to Negros Oriental excited about the stories waiting for us, unaware that the beauty of these stories would only be rivaled by the wonderful souls who move through the island with incredible lightness and harmony with nature and grounded in purpose. These gentle people make the world happy, or in Bisaya, lipay ang kalibutan. These are the people we met in Negros Oriental. We all look for signs, and sometimes the universe hears us. Rene Vendiola, or Tatay Ite as he is fondly called, used to be a hunter and a Kaingan farmer, clearing and burning forests to cultivate crops. While this method provided substantial income, it destroyed flora and pushed some species to the brink of extinction. Fast forward to today, he has transformed into a conservationist protecting the environment and wildlife by nurturing a forest of endemic and endangered trees in his 1-hectare backyard that he now calls Liptong Woodland. Ako si Tatay Iti, nagiging tatay ako kasi matanda na rin. I'm 72 years old. Pero ang nagiging tatay ako dahil sabi ng mga tao nang magtanim ako ng kahoy, siya yung tatay ng mga puno. Mayroon talaga akong dugo ng Ita. Kaya nga, I'm proud to be Filipino. My parents are farmers, raising crops, kamote, saging, ganyan din. Dati-rati, ang mga tao ay hindi parang hinahabol na maghanap ng pera. Noong panahon na yun, nag-aral ako, malakas ang grado ko sa biology. Science, I went to Manila with friends to seek greener pasture. Pero nagkamali pala ako kasi pagdating ko doon is you have to work. I save money for my trip way back home. I miss my lifestyle here, going to the forest. Dati, hunter ako. Yung isang linggo siguro, isang baboy mo ang konsumo ko. Pag magkaingin ka, pag malaki ang harvest mo, you're happy within a year. Kaya yung hindi mo maubos sa isang taon ang harvest mo. Pero you have to change to preserve. Nabago ka dahil sa attending seminar and then working with professors, doon ko natutuhanan din yung pangalan ng mga puno. Then until na yung mga professor magsabi, dito lang ito sa Negros nakita, critically endangered. So, paano pag nawala? So, wala na. So, dapat magtanim. Love our trees. Yung ano ang nasa Negros, yun ang itanim natin. Hindi yung magdala tayo ng puno dito sa Negros. Dito ko tinanim yung mga critically endangered na mga puno, yung pala malapit nang maubos. So dito sila ngayon, happy, and then this will provide seedlings para dumami pa sila ulit. Ito yung Liptong tree. Native siya sa atin, Palacium sorsogonense. Sa sorsogon siya na-identify. Very matibay, can stand against super typhoon. Yung barangay namin, pinangalan sa punong ito, pero mahirap na maghanap ng liptong everywhere. So, tinanim ko na. This is Lawaang Bagtikan, Parasyoria Malaanunan. Noon, yung mga malalaking ilog, umabot ang 100 meters to cross. Ito yung ginagamit. Kay tatayo ito hanggang more than 100 meters tall. Time will come that this will be the tallest tree in Negros. Ito yung Sinjiber, luya pa rin. Marami ito sa mga tabing ilog. Yung mga ibon, pag sa tanghali na dito sila umiinom, na may tubig yan. Dati-rati, wala pang sili ang Philippines. Kasi ang chili natin is introduced from Central America. So ito yung ginagamit nating chili. Ito yung bunga.
Oh, pwede makain. So, it's hot, really. May kalamansi tayo na endemic lang sa Cebu, Negros at Bohol. So, critically endangered siya, very rare na. So, fortunate naman na nakita tayo ng isang puno na nakapagkuha tayo ng planting material. So, nandito siya ngayon. Siya ang pinakamabangong kalamansi. Problema lang, pag hinihiwa mo, kaunti lang ang Diyos. Pero very mabango sa mga kinilaw. Wow, sa biko, ay sus, ang bango. Ito yung bagong puno na nakita namin. Na-discover ko ito 2015, last El Nino. Then, umaasa akong magbulaklak, another El Nino, kasi pag magbulaklak siya sa may El Nino, lawaan is mayroong pakpak. Pero ito, wingless. So, nagtanong-tanong ako sa mga expert. So, sabi nila, bago yan. Bagong species yan. So, pinadala sa Korea ang specimen. Doon, DNA test. So, bago talaga siya. It takes a long period of time sa pag-study. So, ngayon, bulaklak na lang ang kailangan para mapublish. Sana may bulaklak yung mother tree this year. So, sana pag napublish ito, yung pangalan niya will be Schorria itenensis. Kasi yung tinanong tayo, you give the name. So, I give the name Schorria mantiquelensis kaya it came from mantiquel. Pero sabi na, hindi ganyan. Sila na nag-decide na supposed to be pag na-publish Schorria itenensis. Medyo masaya, pero ang pinakamasaya is natanim ko ulit. Kasi dalawa na lang puno na iwan. Mas masaya ako na buhay ito. Bahala na yung pangalan na basta nandito yung puno. Tatay Ite is living proof that it's never too late to work on a dream, or in his case, a forest, where everything can thrive. There's an indelible connection between all of us, deepened by the purpose we choose to fulfill. For Hersley Ven Casero, that purpose is capturing life through art and pictures. Born and raised in Dumaguete City, the town shaped his philosophy and sharpened his eye for capturing truths. As an artist and street photographer, his work has earned local and international recognition, but his true fulfillment lies in sharing his vision with the world. So dito ako palaging nag-shoot. It's my playground. So yung mga tao dito, nagiging kaibigan ko na lang. Kasi palagi ako dito. My father as a projectionist sa theater, cinema, and he asked the audience to write random names, whatever yung ma-pick up niya na name, that would be the name of his child. Hersley. That's my name. To be honest with you, my first love is painting. I used to draw and sketch on the soil. If I have frustration sometimes in my painting, photography for me is an instantaneous way of creating art. Like clicking your camera, you will produce art. Like I coined myself doing this phrase CAM, or catch a moment, which is for me, it's vital in creating art because that's how I develop my skills in recording moments and catching moments. I graduated with a major of marketing. It's funny that after my graduation, I was recruited by the university to teach in the fine arts. I don't even have a degree in teaching, but because of my love of the arts, of pursuing it for how many years, Orched give me an exemption. I'm officially connected with Foundation University. I'm a teacher in the Fine Arts Department teaching community art, studio art, and photography. So we're going to the university na sinasabi ko. I think kung ipupursu mo lang yung gusto mo, the universe will really provide. Diba? I'm a very, very universal believer. It's like the law of attraction. Yeah. Kahit ano yung mga iniisip mo ngayon or parang gusto mong i-achieve, kahit you will not achieve it now or tomorrow, but it's still there, you will be surprised one day like, oh my God,
Ayun na siya. Look, my name. I was BSc Marketing 2005. So this mural is actually one of my earliest mural project in the university. I was between first year to second year when I created the work. It depicts the history, a little hint of the history and how Foundation University is still progressing into this university that it is right now. I think I painted this one 2003. I signed it 2003. 20 years ago. Oh, 21 years ago. I'm revealing my age. If artists will just keep creating, nobody's appreciating, I think we all die, you know? We need another eye to appreciate our work. You know, someone will tap your shoulder, you're doing okay, you're fine. You're doing art is being brave and being courageous. May ginawang film dati yung kaibigan ko si Carmen Del Prado, Dumaguete Artist Haven. Because it is really a haven of artists where it will really nurture you as an individual, and Dumaguete seems to be the hub. Ito yung parang parang melting pot na a place for learning and discovering yourself. I really love documenting the people that I meet along the way. And this is the fun thing about photography. It's a very powerful tool. It's like a record of that history of time. And you will never ever repeat that. If I'm going to photograph you now, your smile is not the same as your smile 20 years from now. I think I already know that I want to become an artist. I want to pursue art as not just a career. It's my passion, it's my obsession. Art for me is like an oxygen. Without it, I think I will die. Capturing life through photography or paintings is truly special, but echoing the sound of nature and using it to advocate for its preservation, that's something completely unique. This is Nikki Dumapit, a multifaceted artist, musician, eco-warrior, and radio broadcaster. Nikki's infectious personality and optimism are reflected in his life philosophy. Lipay ang kalibutan, the world is happy. You first met him through our story about Ligiron Racing. Now it's time to know him as an artist who uses his music, created from found and discarded objects, to champion the environment. Kabataan ko ang sobrang saya eh. Yung talagang papawisan ka, maglalaro sa labas. Tapos, ayun, yung community, buhay-buhay ng mga kabataan na kasama mo makapaglaro. Tapos, ang sarap talaga pakiramdam yung nasa isang community na gano'n, na buhay. Ang sarap pagising early morning, maririnig mo yung ibang tunog ng ibon. Paggabi, makakita ka pa ng mga fireflies. Ang ganda talaga yung community namin. Hanggang dumating yung punto na from agriculture, naging residential, hanggang naging commercial. So, nagbago talaga yung lugar namin. So, kaya napaisip ako baka may magawa akong something na makatulong din sa may balik ko yung ganda ng nakita ko nung kabataan ko. Kaya para sa akin, gumagawa din ako ng mga instrumento, kumbaga, can mimic the sound of nature. Gagayahin yung tunog ng kalikasan kung anong pwede kong magawa sa mga found objects na nakikita ko. Ang sa akin lang kasi, sa isang araw, may mapangiti lang akong tao, blessing na po sa akin yan. Magsimula tayo sa ibon. Yung ibon kasi, may isang specific na ibon na ginagaya ko yung tunog niya. So, nung na-develop ko siya, gawa siya ng isang bamboo, pwede mo siya magamit for emergency. Kasi pag nawala ka, naligaw ka, or kahit na may mga calamities na mangyari, magamit mo siya as whistle or pito. Yeah. Ito yung paparinig ko sa inyo na ginawa ko rin siyang ginagaya ko yung fantail, yung tawag namin ay bilad-bilad. Ayan. Binublow lang sa tubig, tapos mag-create siya ng tunog ibon. So simple lang, ginagaya kong tunog ng nature. Lalo na pag darating yung ulan, mas na-enjoy ko yung kulog. So ito yung ginagawa kong thunder maker instruments. Isi-shake mo lang siya, parang kulog din yung tunog niya. Napakaganda. At saka very healing. Pagkatapos ng kulog, siyempre, bababa na yung ulan. So, napaka-relax di ba? Ayan. So, kaya challenge ko rin yung mga parents na bigyan yung pagkakataon yung mga anak niya maligo din sa ulan.
Kasi nararanasan ninyo yung maligaw ng ulan dati, di ba? Para ma-continue yung story, after ng thunder, after ng ulan, eh sige, aagos na rin yung tubig sa ilog. Ha? So ito po ay mga gawa lamang ng mga sungay ng kambing. Kaya sabi ko sa kanila na alagaan natin ang ilog. Huwag natin tapunan ng basura, huwag tayong magkalat doon. Kasi nakakatulong sa community magpapainom ng kanilang mga hayop. So tapos may na-discover din ako na yung ibang sungay ng kambing ay magagaya din ng tunog, palaka. Di ba? Pag umuulan, ayan, di ba? So ayan, parang napaisip lang ako. Tapos maliit naman, kung gusto mong maliit. Di ba? Tapos habang naglalakad sa tabing dagat, may nakapulot din akong shell. Iba naman yung tunog niya. Pair din sa sungay ng kambing na parang nasa rice field. Ba? O yung kuliglig. Di ba? So walang imposible. At least maglalaro lang yung utak mo. Kaya sabi ko sa mga kabataan, huwag niyo hampasin o patayin yung palaka. Kasi isa sa tumutulong yan, kakainin yung mga lamok. Tapos, may mga naka-interest na gumawa nito, kaya lang hindi talaga lahat ng sungay tumunog. Meron namang gawa ng kawayan. May marami din gumawa nito, common din siya. Same principle din, at least may resonator dito. Ang kilalang gumawa nito sa Bukidnon, si Balugto eh. Yung sa Talandig Drive. Ganun din, ganun siya. Pero nagbibigay ako ng ideya ng tao para at least ma-encourage siyang bumuo o gumawa ng kanyang sariling instrumento. So kung wala ka naman itong kawayan, wala kang sungay, ito yung pinakamadali. Ito lang ng cutter, tapos sabayan mo lang ng plastic cup, ito na rin yung tunog niya. Di ba? Palaka pa rin. Sa buong mundo, more than 6,000 species of frog, di ba? Dito, napulot ko rin to, sayang, baka mapasugatan tayo. Pero iba din yung tunog niya. Pag iba naman yung groove niya, di ba? Ito yung paborito kong pag nag-travel ako, ito siya. Ayan, simpleng-simple lang, di ba? Empty plastic bottle lang, tapos lagyan lang siya ng tali. Importante na basa yung tali niya, ganyan. Tutunog na yan. So may stroke siya, ganito yon. Kasi para siyang toko. Kaya gagayahin mo yung tandang na hinahabol yung inahin. Early morning, di ba? So wala, mga waste lang yan. Tapos at least marami kang napasayang tao. Ito, ang dami ko nang napasayang tao nitong simple lang ganito. Tapos, pinopromote ko rin itong shell na to. Ang tawag nito sa budyong. Gawa siya sa cone shell or helmet shell. Lagyan lang siya ng butas. Dito siya ibublow. Ganun. Ito naman ay tambuli. Common siya sa Northern Luzon. It's made of a carabao horn. So, same principle with the budyong. Ibublow mo rin siya. Tulad nito, kung titingnan mo, isa lang siyang simpleng flexible hose. Ang hangin, hindi nga natin na nakikita, pero pag umahampas na yan, mapifeel natin, nandyan siya. Pwede natin siyang paglaruan. Ito, tunog lang yan naman kung iikot siya So, ang gagawin mo, igaganito mo lang siya. Parang sabi nila, parang may science ang travel ng hangin. Pag ganyan siya, mahirap makapasok yung hangin, ang labas niya. Ganon. Pag ikot mo yan, dali lang. Ayan. Mga tirang PVC, ginawang flute. May gawa din mga bamboo. Lalagyan ko lang ng mga design para mas nasanay akong mag-play sa mga traditional flute. Ito naman ay mga pattern ng isang tribo ng Mindanao. It's a Talandig tribe, one of the 7 tribes of Bukidnon. Nung pumunta ko doon, nag-immerse ako sa community. Natuto din akong paano siya gawin. Tinuturo sa akin kung paano. Ang tawag nila ito ay hulag tube. Every time na may pumunta kami ng community, ako naman nagto-talk about yung pagpahalaga ng tunog ng kalikasan. Huwag nating hintayin pa na mahilan tulad na lang nitong ginagawa ko na sa mga upcycled na lang or ganito na lang mga instrumento natin marinig. Hindi na natin marinig in the wild or yung sa natural niya. Kaya we're encouraging people to really take care and help protect the environment.
we work together in conserving our natural forest. Hindi naman sa gubat lang, pati na yun sa marine. Kay we need marine life for food consumption at saka we need forest for our water and din sa hinihinga natin. Kahit maliit lang ang area ko, it's contributing a lot about conservation kay nandito na tumutubo yung mga critically endangered trees. Kung minsan may mga scenario or moments na gusto ko lang siyang i-feel at saka tingnan and hindi ko siya kukunan ng pictures kasi some moments sometimes are best experience when you are present. Para sa lahat, no, dapat pipreno din tayo. Kasi pag puro tayo nagmamadali, hindi tayo aware sa paligid natin. Kumbaga, naglalakad ka lang dyan, hindi mo naman pinapansin na may puno. Hindi mo naman siguro napapansin pag gabi because we are blinded by light pollution. Hindi na natin appreciate yung beauty of darkness. Hindi na natin marinig yung agos ng ilog sa tubig kasi sobrang pagmamadali. Dapat may panahon din tayong huminto. Pakinggan din natin yung paligid natin, yung daing nila. Kung anong pwede nating may tulong, gawin natin. Lahat tayo konektado. Tulad lang yan sa gawang kanta ni Sergio Ayala, magkaugnay ang lahat. Preserving forests, moments, the natural environment. These passions that make Tatay Ite, Hersley, and Nikki stand out are also the ones that connect them to you and me. You may not have met them in person, but discovering this video and watching it to the very end, could it perhaps be destiny? Could the universe be speaking to you through their words and stories? We don't think it's a coincidence. Do you?